This time, we will practice how to say, "I'll take this, please," in Thai when shopping at a market. It's a useful phrase to use when buying something. Let's practice it repeatedly and memorize it. I'll take this, please. ขออันนี้ครับ I'll take that, please. ขออันนั่นครับ I'll take that one over there, please. ขออันโน้นครับ Alright, here's a quick tip. How do you say, "I'll take this, please," in Thai? ขออันนี้ครับ ขออันนี้ค่ะ ขอ It means please give me. อันนี้ It means this one. อันนี้ Can be broken down into อัน and นี้ อัน it's a counter for things. นี้ It means this. นั่น It means that. โน้น It means that over there. "ครับ ค่ะ It is a polite particle. Men use. ครับ Women use. ค่ะ How do you say apple in Thai? แอปเปิล How do you say pineapple in Thai? สับปะรด How do you say banana in Thai? กล้วย Alright, let's practice. I'll take this, please. ขออันนี้ครับ I'll take this apple, please. ขอแอปเปิลอันนี้ครับ I'll take that, please. ขออันนั่นครับ I'll take that pineapple, please. ขอสับปะรดอันนั้นครับ I'll take that one over there, please. ขออันโน้นครับ I'll take that banana over there, please. ขอกล้วยอันโน้นครับ Alright, great work. Now you can buy an apple at the market in Thai. Try going to a real market and say, "I'll take this, please," in Thai. It's a lot of fun when your words are understood.